Okay, children, we are moving to exercise 6.1 from the chapter integers. So, the first question is write opposite of the following. So, some questions are given here. You have to write the opposite. The first one is increase in weight. Second one, 30 kilometer north. Third one, 80 meter to the east. Fourth one, loss of rupees 700. Fifth one, 100 meter above sea level. So you have to write the opposite of each one. Okay, so here I am going to write the opposite of each one. So first one is given in your textbook, that is write the opposite of the following. Increase in weight. What is the opposite of increase? It is decrease. So you can write decrease in weight. Okay, so opposite of increase is decrease. So here we have done decrease in weight. Second one, 30 kilometer to the north. Opposite, north. Opposite of north, it is south. So 30 kilometer to the south. Third one, 80 meter to the east. So the answer is 80 meter to the west. Opposite of east is west. Loss of rupees 700. Loss means nashtam. So opposite of loss is profit or gain. Gain of rupees 700. You will gain rupees 700. Last one, 100 meter above the sea level. Opposite is 100 meter below sea level. So this was an easy question, that is just you have to write the opposite of the following. Okay, so hope it is clear. Increase in weight, it is decrease. 30 kilometer to the north, it is 30 kilometer to the south. 80 meter to the east is 80 meter to the west. Loss of rupees 700, gain of rupees 700. 10 meter above the sea level, it is 100 meter below the sea level. Okay, that was the first question. Now we'll move to the second question. So second question is represent the following numbers as integers with appropriate sign. So you have to put appropriate sign. So you know that integer means it is positive or negative. So first question is an aeroplane is flying at a height 2000 kilometer or 2000 meter above the ground. So here the word is given above. Above means it is positive. Second question, a submarine is moving at a depth 800 meter below the sea level. That means it is below means it is negative. A deposit of rupees 200. You are depositing rupees 200. That means it is plus. Withdrawal of rupees 700. That is you are taking away. That means minus 700. Okay. So you will write the answers. So first one is an aeroplane is flying at a height of 2000 meter above the ground. So second question, first one the answer is plus 2000. Aeroplane is flying at a height of 2000 meter above the ground. Okay. Second, a submarine is moving at a depth 800 meter below the ground. That is below means it is minus. So minus 800. Okay. Then a deposit of rupees 200 means you are depositing 200. That means it is plus. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഒരു 200 ആഡ് ആവുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് 200. Last one is withdrawal of rupees 700. You are taking away 700 rupees. That is minus 700. Okay. So you have added everything. എല്ലാത്തിനും സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് മീൻസ് ഇവിടെ എബവ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് ഓർ എബവ് വരുവാണെങ്കിൽ പ്ലസ്. നെഗറ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ബിലോ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിലും ലോസ് ആവുകയാണെങ്കിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ an easy question. So third question is represent the following numbers on a number line. So 5 questions are given here. You have to represent it on a number line. So last class we have learned what is number line. That is number line, the numbers to the left of the numbers to the left of 0 are negative integers and numbers to the right of the 0 are positive integers. So either you can draw the number line in a single one. ഒരൊറ്റ ഇതിലെടുത്തിട്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ ആയിട്ട് നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചൊരു നമ്പർ ലൈനിൽ വരയ്ക്കാം. ഓർ സെപ്പറേറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഡ്രോ. സോ ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് യു ടു ഡ്രോ സെപ്പറേറ്റ്ലി, ബട്ട് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ എം ഷോയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ നമ്പർ ലൈൻ ബിക്കോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്ലസ് 5. Plus 5 means it is positive integer. It is to the right of 0. So here this is plus 5. Okay. Second one is minus 10. Minus 10 is to the left of the 0. So this is minus 10. Next one is plus 8. So here it is plus 8. Next one minus 1. So here it is minus 1.
Next one minus 6. So here it is minus 6. Okay. So I have represented everything. Remember, to the left of the number line it is negative integers, and to the right of the number line it is positive. Okay, so keep this in your mind and then draw the number line. So in a separate ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് 5 ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കാണിക്കാം. സോ പ്ലസ് 5 യു ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് പ്ലസ് 5. ഇങ്ങനെ നമ്പർ ലൈൻ 0 1 2 3 4 5 വരെ വരച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് പ്ലസ് 5 വരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ മൈനസ് 10 നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഡ്രോ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ റൂളർ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മൈനസ് 1 മൈനസ് 2 മൈനസ് 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 minus 10. So you can mark it here. Okay, so like this you can draw, or in a single number line you can mark everything. So I will suggest you to draw it in separately so that it will be neat. Okay. So this is the fourth question in your textbook, that is adjacent figure is a vertical line representing integer. So ഒരു figure തന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് it is a vertical line representing integers. You have to observe it and locate the points. So only one point is given here, plus 8 and 0 is marked. Rest points mark ചെയ്തിട്ടില്ല, but names are given. D, C, B, A എന്ന് പറഞ്ഞ names തന്നിട്ടുണ്ട്. So you have to first name it. Names തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. പ്ലസ് 8 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ യു ടു മാർക്ക്. സോ പ്ലസ് 8 ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലസ് 7 പ്ലസ് 6 പ്ലസ് 5 പ്ലസ് 4 പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 1 0 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 minus 10. So negative integers were marked to minus 10. So starting from positive 8 to negative 10. So now we'll mark all the questions properly. So first read the question. If point D is positive 8, which point is minus 8? So here point D is positive 8. Which point is minus 8? So here minus 8 is given. Which is the point minus 8? F. So the answer is F. Okay. Second question, is point G a integer or negative or positive integer? Point G a negative or positive integer? So here point G is given, that is minus 6. So the answer is, it is negative integer. C. Third question, write integers for point D and E. You have to write integers for point D and E. So D is given here, this is D, positive 8, and E is given here, negative 8. So point D it is positive 8 and E it is negative 10. So that is integers for point D and E you have marked. Then D, which point marked on this number line has the least value? So you have marked the number lines from positive 8 to negative 10. So which has got the least value? So here this is the greatest number. Plus 8 is the greatest number. And you know that negative 10 is the least number. Is this correct or not? Positive 10 positive 8 greatest number, negative 10 no least number. Negative 10 is the least number. Negative 10 is the least number. Don't write negative 1 is the least number. Allah, negative in the case greatest number aayirikkum least number. Keep that in mind. Negative 10 is the least number. Then arrange all the points in decreasing order. You have to arrange in decreasing order. That is greatest number to the smallest number you have to arrange. So here which is the greatest number? Plus 8 is the greatest number. Then
You have to arrange it in all the points in decreasing orderലാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്. പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സി ബി ഇ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഹിയർ -10 ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇ ആണ് പോയിന്റ്, നമ്പർ അല്ല മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡി എഫ് ജി അതാണ് പോയിന്റ്. സോ ഇ ഇസ് ദി ലീസ്റ്റ് നമ്പർ. ഓക്കെ, നൗ അറേഞ്ച് ഓൾ ദി പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്പർ എഴുതാം. ഹിയർ പോയിന്റ്സ് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഡിയുടെ പോയിന്റ് +8 ഇസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ, അതിനുശേഷം +5 അല്ലേ സി, ദെൻ +4 ബി, അതിനുശേഷം +2, ദെൻ സീറോയ്ക്ക് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ലീവ് ദാറ്റ്, ദെൻ -2, ദെൻ -6, -8, -10. So from the greatest number D, C, B, A, H, G, F and E. That is the greatest and this is the smallest number. Okay. So this is the fifth question. Following is the list of temperatures of 5 places in India on a particular day. So 5 places, that is Saichin, Shimla, Ahmedabad, Delhi, Srinagar. Temperature is given of a particular place on a particular day. Okay, so question is, write the temperature of these places in the form of integers in the blank column. So you have to write the temperature in the form of integers. So first itself it is given 10 degree below 0 degree Celsius. Below means it is -10 degree Celsius. Second, 2 degree below 0 degree Celsius, -2 degree Celsius. Third one, 30 degree above 0 degree Celsius, that is +30 degree Celsius. 20 degree Celsius above 0 degree Celsius is +20 degree Celsius. 5 degree Celsius below 0 degree Celsius is -5 degree Celsius. So below it is minus, above it is plus. Keep that in mind. So first question is done. Second question, following is the number line representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of city against its temperature. So numbers -25 to 40 degree Celsius is given. So ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ സെൽഷ്യസിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് ഈ പ്ലേസ് എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ, so you can mark it from here, -10 degree Celsius. So -10 degree Celsius is this. So write the name of the place, that is Saichil. -2 degree Celsius, -2 degree Celsius, it is not here. Then 30 degree Celsius, it is Ahmedabad. Okay, then 20 degree Celsius, it is Delhi. Then 5 degree Celsius, this is 5 degree Celsius, Srinagar. Okay, so you have marked everything: Saichil, Srinagar, Delhi, Ahmedabad. And for Shimla it is -2 degree Celsius. -2 degree Celsius, actually it is not marked here, so need not write it. Okay, so -10 degree Celsius Saichil, 30 degree Celsius Ahmedabad, 20 degree Celsius Delhi, -5 degree Celsius Srinagar. Sorry, I have marked it here. This is plus, -5 degree Celsius. So here it is Srinagar. Okay, Srinagar. -5 degree Celsius, -5 degree Celsius, -10 degree, 20 degree Celsius and 30 degree Celsius is marked. So here 20 degree below 0 degree Celsius, that is -2 degree Celsius Shimla, -2 degree Celsius ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. Okay, so next is which is the coolest place. So you have to mark which is the coolest place. So coolest place എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഇതിൽ നോക്കാം. നെഗറ്റീവിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ്? നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന -10 degree Celsius, -2 degree, -5 degree. So from -10 degree Celsius, -2 degree Celsius and -5 degree Celsius, which is the least number? -10. So -10 is the coolest. So third question, write the names of places where temperature are above 10 degree Celsius. So 10 degree Celsius, ഇവിടെ -10 ഏത് പ്ലേസ് ആണെന്ന് കൂടെ എഴുതണം. ഇറ്റ് ഇസ് സിയാച്ചിൻ. ഓക്കെ,
Then write the names of places where temperature are above 10 degrees Celsius. Above 10 degrees Celsius വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, 30 degrees Celsius and 20 degrees Celsius. So you have to write the names of places, 30 degree and 20 degree, that is Ahmedabad and Delhi. Okay, 30 degrees Celsius and 20 degrees Celsius. Ahmedabad and Delhi. So next question, sixth question. In each of the following pairs, which number is to the right of the other on a number line? So which number is in the right of a number line? So when you draw a number line, so I have already told you this is 0. So numbers to the right is positive numbers and numbers to the left is negative numbers. പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 2 and 9. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് വെദർ 2 ഇസ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി 9 ഓർ 9 ഇസ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഓഫ് 2, അങ്ങനെ എഴുതാം. So when you draw a number line, so I am drawing a number line. So when you draw, you have to draw it with scale. Okay, so here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 2 and 9. So this is 2 and this is 9. So you can write 9. 9 is on the right side of 2. 2 in the right side lana 9 varunathu. So the answer for the right first one is 9 is on the right side of 2. Is it? Okay. So second one, so from this it is clear, greatest number will be always on the right side of the smallest number. Okay. So second one is minus 3 and minus 8. So I am drawing it here itself. Here it is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. So minus 3 and minus 8, which is the greatest number? Minus 3 is the greatest number. So you can see minus 3 and here it is minus 8. Okay, so here you can see minus 3 is on the right side of minus 8. Negative 3 is on the right side of negative 8. Okay, so here നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് minus 3, this is minus 8. You can write minus 3 is on the right side of minus 8. So in which of the following pairs, which number is to the right side? Question it is mentioned which number is on the right side. Here negative 3 is on the right side. Okay, so now next one you can write easily 0 and minus 1. 0 and minus 1. So which number is on the right side? 0 is on the right side. Next, negative 11 and 10. So negative 11 and 10, which is the greatest number? 10 is the greatest number, is it? So in this number line, if you extend this number line, you can write 10 and 11. So if you extend it, you can see here, there it is minus 9, minus 10, minus 11. So which number is on the right side? 10 is on the right side because 10 is the greatest number. Greatest number ആയിരിക്കും right side വരുന്നത്. Minus 6 and 6. Here you can see this is minus 6 and here it is 6. 6 is on the right side of 6 is on the right side of negative 1 and negative 100. Which will be the number? 1 is on the right side of negative 100. Okay, so this was the question, which of the following numbers is to the right side? Right side lo varuna edu numbers are always greatest number will be on the right side. So when you find the greatest number, you have to remember in the case of negative integers, the smallest number will be the greatest number. Okay, now we'll move to the next question. Write the integers between the given pairs and write them as increasing order. So you have to write the integers between the given pairs, that is 0 and negative 7 ലെ ഇടയിലുള്ള integers എഴുതാം. So for that, first one I will draw a number line and show you. So from the second one onwards you can write it easily. So this is a number line 0, negative 1, negative 2, 3, 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. So the numbers in between 0 and, so this is 0, 0 and minus 7 is these numbers, that is minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2 and minus 1 are the numbers in between. ഈ minus 7ൻ്റെയും 0യുടെ ഇടയിലുള്ള നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതി.
So the next question is write them in increasing order. So you have to write them in increasing order, that is from the smallest to the greatest number. You have to write from the smallest to the greatest. So from this, which is the smallest number? Write that. So minus 6 is the smallest number, then minus 5, then minus 4, then minus 3, then minus 2, then minus 1. Okay, so you have written it from the smallest to the greatest number, that is increasing order. So one more I will do for you. So second question is minus 4 and 4. So draw a number line. 0 to the right side 1, 2, 3, 4. Positive integers 4 വരെയും negative integers minus 1, minus 2, minus 3 and minus 4. You have to write all the integers in between negative 4 and 4. Which are the integers? Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and 3. All the integers in between. So this also you have to write in increasing order. So the smallest number here given is increasing order തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and 3. So here 3 is the greatest number between minus 4 and 4. Okay, so like that 2 more questions is given in your textbook. You can write it easily. So only 2 questions I have done. Rest 2 questions you can do it as homework. Question for you. Write 4 negative integers greater than minus 20 and write 4 integers less than minus 10. So if you want, you can draw a number line and see, but without drawing the number line for the first question, you have to write negative integers greater than minus 20. So 20 greater than minus 20 greater than ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് വേ. 20 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് 21, 22, 23, 24 ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധാരണ പോസിറ്റീവ് കേസിൽ 20 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് 21, 22, 23, 24. പക്ഷേ ഇതായിരിക്കില്ല നെഗറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ. നെഗറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് 20ക്ക് മുമ്പുള്ള നമ്പേഴ്സ് 19, 18, 17, 16 ഈ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ നമ്പറായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ. യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് വേ. സോ ദാറ്റ് minus 19, minus 18, minus 17 and minus 16 will be 4 negative integers greater than minus 20. minus 20ക്ക് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20ക്ക് താഴെ കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പോസിറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ 20ക്ക് താഴെ കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രേറ്റർ നമ്പറായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ like that, think it in the opposite way. Write 4 integers less than negative 10. Less than negative 10 in the 4 integers in the. So think it in the opposite way. 4 integers less than negative 10, that is 10 ന് താഴെ കിടക്കുന്ന 9, 8, 7, 6 ഇതായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ 11, 12, 13, 14 these will be the negative integers. negative 11, negative 12, negative 13, negative 14 will be the 4 integers less than negative 10. Always think it in the opposite way in the case of negative numbers. Think in opposite way. Okay, keep this in mind, always important. So greatest number എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ you have to write the smallest number. Okay, so that is why numbers 4 integers greater than minus 20 you have written the smallest number minus 19, minus 18, minus 17, minus 16. Less than minus 10 you have written minus 11, minus 12, minus 13, minus 14. Always keep that in mind, don't make mistake. Okay, question in your textbook. This is the last question. Draw a number line and answer the following. So which number will we reach if we move 4 numbers to the right of negative 2? So ഏത് നമ്പറാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് 2ൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 4 പ്രാവശ്യം മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഏത് നമ്പറിലാണ് എത്തുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് ദി നമ്പർ ലൈൻ 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 1, 2, 3, 4. I think this much is enough. So this is negative 2. You have to move 4 numbers to the right side. If we move 4 to the right, right means to this side. So here 1,
2, 3, 4. So which number did you reach? Here it is 2. So the answer is positive 2. So which number will you reach if we move 4 numbers to the right of negative 2? The answer is positive 2. Okay, so hope that is clear. Next number, which number will we reach if we move to the left of 1? Left of 1. Left means this side. So I am drawing the number line 0, 1, 2, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. So which number will we reach if we move to the left of 1? That is the question. Left of 1. So which number will we reach if we move 5 numbers? That was I searching. Which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1? So 5 numbers to the left of 1. So this is 1. So 5 numbers maranam. So this is 1, 2, 3, 4, 5. So you have gone 5 numbers to the left of 1. Left side means this side. 1 in the left side 5 numbers pomba you have reached. Answer is negative 4. Okay. So next question. If we are at negative 8 on the number line, in which direction should we move to reach at negative 13? So this is the question. If we are at negative 8 on the number line, in which direction should we move to reach at negative 30? So negative matra mark cheyda madi. So number line 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11. Number line extend cheyanam. Minus 12 and minus 30. Okay, so if we are on negative 8, so we are here now negative 8. In which direction should we move to reach at negative 13? In which direction should we move? Ingote 13 left, and which direction? We have to move towards the left direction to reach negative 30. So hope that is clear for you. Next question. If we are at negative 6 on the number line, so here same thing, negative 6 on the number line, in which direction should we reach to reach minus 1? So 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. So we are on minus 6 now. In which direction should we move to reach here? Minus 1 ethan either direction move cheyanam? This is we have to move towards the right side. Okay, so clearly you have to draw the number line and look to which direction you have to move. So 4 questions were there. 4 questions number line varichu thanne answer cheya. So that was the 10th question from your textbook. So we have completed the whole exercise 6.1.